Чекаємо. Клас. Sold out. Це був Сергій Худолій. Він лікар головний у центрі реабілітації, які в Україні проводять ібогоїнову терапію. Ібогоїн – це така потужна речовина. Ну, там айваску вже майже всі чули, вона більш-менш на слуху, але вона не всі питання вирішує, а ібогоїн, він дуже потужний. Але ми про це поговоримо пізніше, бо я вже бачу Джордана. Джордан, can you hear me? Звук. Jordan, try switching on your microphone. Switch on your sound, please. Okay, there we go. I can hear you perfectly fine. Yes, and I can hear you and see you, and I'm glad to see you again. Definitely, Healthy man. and fit. Yes. Let me tell a few words about you to people here. Okay. Just a minute. Это Джордан Curl. Я начал про него рассказывать. Это морпех США, бывший морпех. Вышел на пенсию, и очень сложный ПТСР его толкнул к тому, чтобы употреблять алкоголь. Он пил, чтобы уснуть, чтобы расслабиться, но жизнь шла вниз по наклонной, как и часто бывает с алкоголем. И кто-то из его близких друзей из армии пришел, говорит: Джордан, а что ты убиваешься водкой? Вон у нас уже многие там наши друзья перешли на каннабис, и все окей у них. Он говорит: да ладно. Он говорит: на, вот тебе косяк, возьми, попробуй. И он говорит: первый вечер, когда я уснул без водки, это был вот после косяка. И с тех пор Джордан, он прошел колоссальный путь, он учился выращивать, перерабатывать, работал в Израиле, работал в Африке, в Америке у себя, естественно, работал. И сейчас он расскажет про Африку, про свой опыт, про свою жизнь там. И ну, дальше вопросы, как бы в таком режиме, как мы это все делаем. Джордан, we don't see you. Yeah, is my video not coming up? Yes, and now we see you, and please go ahead. We are great. We are happy to see you and to listen to your story. Okay, I'm just trying to make it so that I have my presentation in front of me. I have a broken computer at the moment, or stolen computer at the moment, and so I'm. Do you guys have my presentation in front of you? Нет, no, we don't see your presentation. Please turn it on. Нам сейчас включат презентацию. I will do that right now then. One moment. Thank you for the introduction. I appreciate that. Спасибо за представление. Он очень признателен. Just a moment, just a moment. I was actually just speaking with the United Nations Development Council on implementing cannabis and hemp here in Swaziland. Он сейчас общался по поводу легализации каннабиса в Свазиленде. Это Африка. Yeah, I'm having just a little bit of a trouble trying to share the actual document with you guys. Yo. Don't worry, we are waiting. Yeah, no worries. Is there any way to present it from the? Never mind. I'll see if I can do this. Technical difficulties. Technology is a pain in the butt. Технологии заноза в заднице. Let me see if. Okay, so now I'm opening the document. You should be able to start seeing something come up. We see something. It's loading. Yes, we see. Okay, perfect. That's exactly what I was. Sorry about the slowdown. My apologies. My actual topic is about Ukraine and Africa, Southern Africa, as an emerging cannabis markets and the similarities and differences. Украина и Африка как развивающиеся рынки каннабиса, их схожести и отличия. So, like exploring in different emerging markets,
There's currently every single country that has legalized hemp or cannabis is implementing their own versions and legislation and policy. Африка — это одна из многих стран, которая начинает изменять свою политику отношения к каннабису. I've personally spent a lot of time in Ukraine as well as South Africa over the last 3 or 4 years, and I've noticed that there's many traits that are shared between the two nations. Джордан был как в Украине, так и в Африке в последние 4 года, и он хочет нам сказать, что, в принципе, наши страны довольно похожи. Both are still going through the legislation process. They're figuring out the specifics for their policies around hemp and cannabis, both medical and industrial. And they have. Continue. But you know, everybody, there's a lot of investors and entrepreneurs that are interested in both countries as potential suppliers of high grade medical or industrial cannabis to the rest of the world. Обе страны, в принципе, проходят через процесс легализации каннабиса. Как Африка, так и Украина принимают, по крайней мере, пытаются принять какие-либо законы, которые будут продвигать тематику конопли, о том, что это не смертельно опасное растение. У нас также есть, как и в варианте с Африкой, огромная возможность привлечения инвесторов, потому что Европа, Америка, они заинтересованы в аграрном потенциале Украины, чтобы помогать продвигать законопроекты. Сейчас это происходит в Африке. Нам это рассказывают для того, чтобы мы понимали, что у нас это вполне возможно сделать тоже. And then I'd like to discuss and talk about the different failures and successes around policies and what the best policies we've seen so far are. Нам расскажут про уже принятые законы, о том, с какими подводными камнями приходилось столкнуться Джордану и его команде при продвижении законопроектов в Африке, чтобы мы такого не допускали. So what I've noticed as far as like market similarities are a large amount of populations. Like you're talking 39 million and 60 million between the two countries. У нас довольно похожие страны. Вот сейчас он перечислит, почему. Первое — это у нас большая популяция населения. В Африке и в Украине, в принципе, довольно большое количество рабочей силы. У нас и у них аграрные страны, много фермеров. В этом мы похожи. Both places have very similar economies and are very agriculturally focused, as well as like that's where the workforce is also focused on. Как уже было сказано, это аграрные страны, которые зарабатывают большинство денег путем производства и сбыта выращенных страной продуктов. Both nations have a large human capital pool that needs to be put to work. There's a lot of people that need jobs in both countries. That's like where cannabis could possibly come in. В обоих странах существует проблема нехватки рабочих мест, и сегмент канной индустрии может эти рабочие места предоставить. В Африке и в Украине эти проблемы, в принципе, похожи. Currently, both of your nations are experiencing changing and unclear policy like decisions. Like as far as Ukraine's concerned, the policy is evolving. In South Africa, the policy has only been set by courts, not by actual legislation. And so currently it's still evolving to a finished structure. Как и в Африке, у нас были подвижки к изменению нашего восприятия, отношения общества к каннабису. У нас проходят тоже конопляные марши. У нас мы сейчас вообще на Конопляной ярмарке. Такого еще лет 10 назад не было. Меняются, в принципе, мнения людей к этому растению, как в Африке, так и в Украине. Только в Африке через процесс легализации он проходит только через суд, то есть не через народ. Там не получится так референдума. Поэтому, собственно, нужна помощь от зарубежных стран, например, США, как они помогают с легализацией в Африке. Both markets are also facing heavy corruption issues. I mean, just today, I spent 100 hryvnia
just to get down to get my down here to get on the computer and have this meeting. You know, because both the corruption at the local level with police to the all the way up to the high level with politicians is across the board. Causes issues later as far as the legislation is concerned. So corruption is probably one of the biggest problems Ukraine and South Africa are right now facing. Одна из самых больших проблем Украины – это коррупция. Коррупция у нас как с самых низов, так и до верхов. Джордан упомянул полицию, другие коррумпированные структуры, которые не позволят просто нормально подойти к процессу легализации с умом, что все законы соблюдались, для всех закон был един и так далее. Такая же проблема присутствует и в Африке. Yes. And then I'm gonna go with that. The little bit of the differences though is like it is a different culture as far as the population type and density, and with Ukraine being more conservative and South Africa being a new country, still discovering its identity post-apartheid, there's still a lot of different cultures mixed in together where you don't have the same singularity and homogenization that Ukraine has. Ukraine is a very, very proud, tight nation compared to South Africa, which is separated by lots of different. У нас большие очень культурные различия по сравнению с Африкой. Джордан упомянул, что мы сильная независимая нация, в отличие от Южной Африки, что они разрозненные, хоть у них определенно совершенно другая культура, у них другие идеалы, там живут другие люди. Поэтому к процессу легализации надо подходить сугубо индивидуально к каждой стране. The potential export markets for which each country is looking at is wildly different. With Ukraine looking at the European Union as well as down southern to Turkey as well as eastward as potential like importers of their product, whether it be medical cannabis or industrial hemp. Those are going to be the probably most sought after markets, where South Africa is going to be more surrounding African nations or possibly low cost biomass material to go on to other places or to be processed into derivative products. Украина очень выгодное расположение. Она находится близко к Европе, в отличие от Южной Африки, которая могла бы экспортировать свои товары из конопли в Европу, США и прочие страны. Украина находится намного ближе. Так как мы являемся очень мощной аграрной страной, перенаправив этот потенциал в нужное русло, мы можем экспортировать огромное количество товаров. Some other major differences, politically speaking, is conservative. Ukraine is a very conservative place, while the South Africa, which is run mainly by the African National Congress, who led the revolution, they're quite more corrupt as well as violent and and a little bit more criminal than you would normally find, say, in Ukraine. And so in order to do business in South Africa, there's multiple people that have to be paid off or within the government to help you through that. Джордан говорит, что Южная Африка довольно коррумпированная страна, там довольно много преступлений из-за коррупции, и когда ты ведешь бизнес там, тебе надо платить большому количеству людей как бы за безопасность, за крышу. Украина, говорит, в этом плане она более консервативная, тут такого как бы явного не допускается, поэтому у нас это, возможно, будет внедрить и ввести намного легче, чем в Южной Африке. And crime is a big issue more in South Africa than it is in Ukraine, with hijackings, car thefts, murders, break-ins. The security measures are much higher in South Africa than you would say in Ukraine. I've never had to worry about getting robbed or hijacked in Kiev or Lviv or anything like that. But I got kidnapped my third day in South Africa by some gang members with a cop car. So that's one of the major differences. Если начинать делать как бы плантации, делать хороший бизнес в Южной Африке, то нужно очень много денег вкладывать в защиту и охрану, потому что там спокойно, там картели, банды, там постоянные преступления. Джордан говорит, что его на третий день похитили просто в Южной Африке. Когда он в Украине, он даже не думает о том, что его могут избить, ограбить там где-то. Он понимает, что все, в принципе, пройдет гладко. В этом различие, и Украина
тут немножко в более как-то лучшем свете предстает перед Южной Африкой. And so regional benefits, again, that has to do with like neighboring countries as well as like their ties to it. South Africa has like a lot of treaties with the other southern African nations, while Ukraine is positioned more between the Russia and the European Union, as well as the bulk easy access to the Balkans, as well as the sea. They each have their own benefits as negatives, but Ukraine specifically is positioned to reach more lucrative markets than South Africa is. Украина довольно намного более выгодном положении, чем Южная Африка из-за соседства с Европейским Союзом, Турция. Украина имеет выход к морю, в отличие от Южной Африки, которую от других стран огораживает довольно большой промежуток пространства. Украина в этом плане намного более перспективна, и в ней легче будет развить рынок экспортный. And so I wanted to speak about the supply chains and pathways. One of the things that Ukraine will have to consider when they decide to legalize medical cannabis is going to be, opening a office with the UN Cannabis Office for their quota and their import and export amounts. That's why I think Ukraine has a distinct advantage in the European market. Украина может выйти, если легализуют в Украине медицинский каннабис, который мы сможем производить и экспортировать, нам надо будет, чтобы у нас был офис национальной организации, которая будет следить за качеством. У нас будут должны, хотя он про это позже скажет, про то, что у нас будут должны созданы специальные органы, которые будут за этим следить, что довольно трудно реализуемо. Это надо делать маленькими шагами. With the correct, policy and legislation in place, and Ukraine already has a lot of the infrastructure to reach the standards that the international community holds itself to when they describe medical cannabis. While Southern Africa and Africa in general is almost having a very hard time trying to meet those requirements. So with already a supply chain and pathways and infrastructure in place in Ukraine, it's strategically ahead of most other emerging markets right now, or could be if the right policies were put into place. У Украины довольно хорошая инфраструктура. Это позволит, в принципе, развиваться экспорту, позволить распространять медицинский каннабис в другие страны Европы. Он упоминал, что очень важно, чтобы была развита инфраструктура, потому что Южная Африка сейчас переживает такой некий период разрухи, и для того, чтобы все соответствовало стандартам, чтобы продукт был качественный и все было хорошо, надо вложить огромную уйму денег. А это довольно проблематично. I wanted to speak a little bit about the choke points or pain points or problems that emerging markets like Ukraine and South Africa are facing. Сейчас мы поговорим о подводных камнях, которые могут попрепятствовать развитию, собственно, легализации и при легализации помочь, они хочет помочь предотвратить нам ошибки, которые они уже допускали, занимаясь легализацией в Южной Африке. So some of these hardships are getting the required permits and accreditation, which, to sell within the European Union, usually it requires to be grown under good manufacturing practices or under good agricultural and collection practices, or if it's extraction and processed, under good lab practices. And that's very difficult to get infrastructure up to that quality and condition. Для того, чтобы экспортировать продукцию из Украины, она должна пройти сертификацию международную. Вот эти названия GMP, GACP – это названия сертификатов, которые проходят фармацевтические компании и лекарства. То есть каннабис будет считаться лекарством, там будет четкая дозировка, номер сертификата, что вот в такой-то лаборатории тем-то, тем-то было проведено исследование, что этот продукт подлежит применению, что он годен. А это довольно трудно, потому что условия
ну, довольно жесткие. Все должно соблюдаться, все должно быть идеально. Не должно быть ни сучка, ни задоринки. As legalization starts to move forward, the lack of understanding that the government has about not only cannabis itself, but the licensing systems is going to be a huge problem with not only corruption, nepotism, but as well as the government not knowing the difference between cannabinoids or, what certain amounts should be allowed. So making sure that people are advocating and providing the correct information to the government and that the licensing is done fairly is going to be one of the problems you're going to be facing in Ukraine. Государство не совсем понимает, как именно работает каннабис, какие каннабиноиды. Это может вылиться в то, что законы будут приняты неправильно, будет не совсем то, что хотелось бы. Будет проблема с выдачей лицензий. Необходимо предоставлять государству точную и правдивую информацию о том, что есть как. С этим, в принципе, помогают Южной Африке Джордан. У них вроде неплохо получается. The logistic issues, a lot of people don't realize that a lot of cannabis has to be done through seed to sale tracking systems, as well as like control points for quality assurance throughout the entire process, as well as some importation or some logistics require cold transportation, which needs to be facilitate trucks and vehicles and airplanes or ships that can keep the items cold the same way vaccines would be kept. This, as well as other logistical issues like security, around transportation, become major issues with large countries such as Ukraine. Существует довольно много проблем с логистикой из-за того, что доставка продукта должна охраняться. Например, фургон, в котором перевозят каннабис в условную Польшу, он должен быть под охраной. Это все требует логистических обдуманных решений. Это все очень сложный процесс. Много людей хотят, чтобы к ним, допустим, каннабис был доставлен быстро. Например, вот собрали урожай, и вот через неделю он хочет, вот, например, где-то в Германии. Это доставка самолетом, это уже совсем другое. Должен будет пройти таможенный контроль и прочие неприятные вещи. Это все надо продумывать, и это довольно-таки сложно. As well as going with the logistics, the import and export issues that Ukraine will be facing are very intense. When you, whether it be exporting seeds or live material, if it has to stop anywhere between its final destination, usually like a phytosanitary certification or some kind of certificate is required. So it becomes a paperwork headache when you're trying to import or export with cannabis. Как показывает практика, процесс импорта, экспорта из страны каннабиса – это большой геморрой, потому что очень много этапов, через все надо пройти, то есть везде все должно быть идеально. С этой проблемой сталкиваются многие страны, в которых легализован каннабис, и Украина будет в случае легализации тоже в их числе и тоже столкнется с такими же проблемами. Also, dealing with foreign governments that you'll be selling to or exporting to will also be like a problematic issue, because some governments do not like the way other governments do their paperwork. Such an example being the Polish government has stopped purchasing cannabis from the Netherlands because they don't like how they do their paperwork. So something to keep in mind is that politics and how governments interpret documentation is something that you'll face when you're importing or exporting. Джордан привел живой пример проблемы. Польша перестала у Нидерландов покупать каннабис, потому что им не нравилось, как бумажки оформили в Нидерландах. То есть это просто еще и отношения между странами. Это не просто, что вот у нас есть каннабис, вы хотите купить. Это еще и бумажная волокита, которую должны все заверять, и там тоже может быть много проблем. Например, одна страна, в которую захотят экспортировать, будет более консервативной в каких-то там мелочах и скажет: ваша упаковка слишком яркая, там подростки захотят это покурить, там все, мы ваше это покупать не будем, все. Ну, как пример. Yeah, currently it's just a headache to import and export with cannabis
any other narcotic that's scheduled, it's usually not this hard, but for some reason, cannabis, with its individual policies and legislation across the world, makes it a lot more difficult than, say, any other traditional medicines or items you'd be moving across. Каннабис, помните, упоминалось до этого лицензии, всякие RNGB на фармацевтические препараты. С каннабисом, как показывает практика, все даже намного сложнее, потому что растение растению рознь. В отличие, например, на заводе выпустили 500 000 таблеток. У них у всех будет одинаковая дозировка, один и тот же штамп, одна и та же серия. С каннабис это все-таки живое растение. Уровни немного могут отличаться, а там уже другая сертификация, и согласно документации там все оформлять надо уже по-другому. В этом тоже возникают вопросы и проблемы. And the last one I wanted to include is China. China never actually banned cannabis or hemp growing through the last 100 years. And so currently China is one of the largest suppliers of hemp, like growing amount, fiber, seeds, as well as like CBD production in the last few years. They don't go outside CBD, but you have to understand the raw material that goes into hempcrete and other industrial products. It's very, your number one competitor will be the Chinese market, because they're offering usually raw materials for 1 to 10 hryvnias a kilo, which is very hard to compete with in a localized market. Одной из самых больших проблем нашим конкурентам будет Китай. Китай – это огромный рынок продуктов из конопли, преимущественно КБД. Психоактивная конопля там запрещена, и это все карается законом. Нам очень сложно будет конкурировать, потому что, как уже сказали, около 10 гривен за килограмм. На Алиэкспрессе можно заказывать всякие CBD-настойки и прочие масла. Это, конечно, может там таможня не пропустить, но это уже не их проблема. Они изготовили, они продали. У них огромный рынок, и с ним довольно трудно будет тягаться. And so just to finish things up, I just wanted to really hit on a few extra points, which was, like Ukraine really needs to be careful about how it goes forward with its legislation, especially with like them already having a different THC allotment than most other countries. It puts an economic deficit on Ukraine already. And if it's not implemented correctly going forward, it could make it even more like less profitable and less economically viable. Украине нужно пройти через огромное количество этапов и быть очень осторожной, потому что, как были подводные камни, которые до этого упоминались. Сейчас Джордан сказал, что если минимальный порог ТГК, в принципе, Украина не поднимет, ей будет очень трудно конкурировать с другими, потому что добиться такой чистоты, как у нас заявляют ТГК, довольно трудно, даже промышленной конопле. Так что мы будем просто неконкурентоспособны, если у нас все так же на уровне законов и останется. From my experience in Ukraine, a lot of people still have a very conservative attitude and stigma to cannabis, even though 2 million patients could benefit from it, including many veterans, such as people like me. I really hope that they avoid the mistakes and misinformed miseducation around policy that they've been given in Parliament, because it's everybody's job to educate the politicians correctly, because that's where the most of the power is and the change can happen. And if they don't know what they're talking about, they'll just trickle down and end up creating problems further down the line, or for entrepreneurs and businessmen trying to get something off the ground or work in the industry. Джордан отметил, что Украина все-таки это консервативное государство. У нас большинство людей все еще не могут принять, что каннабис это не сродни героину, что человек, который покурил, он не будет убивать людей. Это у них есть какие-то там свои мысли по этому поводу, и они не стесняются их говорить. То есть они все против, то это плохо, плохо, плохо. И надо будет, как он сказал, обучить наших депутатов, рассказать им, что есть как, потому что, говорит, это наша задача, показать им, как надо сделать. Вот. I suggest looking towards the structures and legal places that have done cannabis correctly, which would be Canada,
Washington, which has actually made 2 billion USD in taxes in the last 9 years of legalization for adult use. Uruguay, Israel, a few places where cannabis has worked or is at least working as best as it can. I suggest looking at those models to go forward as far as what you guys want to push as a policy as a nation. Нам рекомендуют смотреть на пример стран, которые уже успешно легализовали каннабис. Например, Канада, многие штаты США, Израиль, Уругвай и так далее. Надо смотреть, как они принимали законы, через какие этапы проходили они. Может, можно у них будет попросить помощи, чтобы нам подсказали, как что же делать правильно. Это очень важно. Мы сохраним много времени, денег и ресурсов, если будем смотреть на ошибки других и учиться на них. And then I also really suggest that utilizing not only the rich history of Ukraine, especially around hemp, and the research, the hemp and flaxseed research center that's been around since the 1930s and produced a lot of the industrial genetics that have ended up going over to America and being crossed into our cannabis breeds in order to help our economic like boom around cannabis actually happen. Currently, America looks to Ukraine for a lot of the genetics for hemp, and so I feel that that is one of your natural benefits and additions to being in Ukraine, and that you should use that to your advantage. So, continuing using that long-term research to lead rather than provide support to the rest of the world. So you have the ability, the knowledge, the history, the land, the sun, the soil, I think, and then you have the right kind of people that want to work hard and work in this industry, because a lot of people who do, whether they use it or not, they know that it's a lucrative business. And I think going forward, that's something that really would end up benefiting everybody in Ukraine. Джордан говорит, что у Украины довольно богатая история конопляной. Он знает, что у нас выращиваются промышленные сорта конопли еще с 30-х годов прошлого века. Говорит, США очень заинтересованы в том, чтобы узнать побольше о украинских генетиках. У нас, кстати, приехал на ярмарку Глухевский институт, в Сумской области находится. Советуем сходить посмотреть, они занимаются этим, они выводят новые сорта технической конопли для волокон, для семян, для масла. Нам, в принципе, пожелали удачи, сказали, что все у нас, наверное, будет хорошо, если мы все сделаем правильно. Yeah, and just to finish things up, I just want to say thank you to like all the advocates and activists in Ukraine that are fighting for everybody's right to have cannabis and hemp. Anton Mormon, like he's doing good work. There's a lot of other advocates that are out there just pushing. A lot of the speakers that you're hearing today are really dedicated, and I really look to Ukrainians as inspirational to, even though things used to be so harsh, they're getting better and better, that there's still people out there fighting the good fight, defending those who are having their freedoms taken away. So I give great thanks to the fighters and advocates and activists of Ukraine, and I really hope that going forward things will get better with decriminalization and eventual legalization. Джордан благодарит всех активистов, всех адвокатов, всех людей, которые борются за свои права, которые хотят изменить законы, которые не сдаются. Он благодарит вас всех за это. Ну, собственно, и все. Yeah, thank you guys, everybody, for your time and energy and effort. If there's any questions, I'm more than happy to take them. If not, I think I'm almost out of time. Вопросы? How's the weather? Oh, it's beautiful. It's springtime down here in Southern Africa. It's just about to get hot. Сейчас там весна, жарко. No snow. How many times a year you crop the harvest? Depending if you're using, say, like, it depends. Like in California, you can do an early harvest and a end of season harvest. If you're using greenhouses with light deprivation technology, you can get,
if you plan it right, you can get, you know, almost 3 to 6 harvests in a year with proper planning with a perpetual grow and light deprivation. So it just depends. Go ahead. Если выращивание просто в открытом грунте, в Калифорнии 2 урожая снимают, ранний и поздний. В принципе, как и у нас можно. А если выращивать в теплице, они это называют greenhouse, с освещением, с подогревом в холодные времена, то можно и 6 урожаев в год, говорят. There's also autoflowers are a very good option if you have the climate that allows you to grow outdoors. A lot of people are able to get at least 3 to 4 harvests in just using autoflowers in the right Mediterranean outdoor conditions. A lot of it just depends on like how you structure your grow. So proper planning is what I tell all growers. Like it all starts in the planning room, because it's a living puzzle that you have to figure out as it happens and how it grow as it goes along. Джордан посоветовал использовать под наш климат автоцветы в открытом грунте. Сказал, что начинать надо с того места, где ты гровишь. То есть как ты начнешь, собственно, так и получишь. Он говорит-то всем тем, кто выращивает, как подсказочку. Еще вопросы? Jordan, hello. Thank you so much for your presentation. I have 2 questions for you. Is it difficult to create a business for growing technical hemp? And the next one, what kind of document you need to have for legalizing your business? Are you speaking just for Ukraine or? In your country. In your country, in your country. America or where I'm at now? Sorry, I'm in South Africa. And sorry, I couldn't understand the first question. You just like say it again? The question is, you will continue growing in South Africa, but growing America too? I don't actually grow. I teach and educate growers at the moment. But to get depending on what like territory and place you're in, getting licenses can vary from very easy to very hard. So like in the United States, Oklahoma is very easy. Pennsylvania is very hard to get a license. Some countries have limitations and caps on the amount of licenses they'll give out. Some places do 5, some places do 10. Some places only allow 1 or 2. It really depends, and like the certain environment like that you're actually trying to get the license in, as well as the resources that you have that would say put you to to be more likely to be licensed. Джордан сказал, что он сейчас не гровит, что он преподаватель-методист. По США, в принципе, в разных штатах разнится условия получения лицензии. Он говорит, в Оклахоме легко получить лицензию, в Алабаме хрен ты ее получишь. В разных штатах можно выращивать в одном 10 кустов, в другом 7, в другом 5. То есть это очень разнится от законодательства штата. Jordan, people want to know what stuff do you what do you prefer to smoke? Everything. If as long as it's got cannabinoids in it, I'm a happy camper. But usually the originals like skunk #1, diesel, sour diesel, Girl Scout cookies. I'm not a huge fan of the hype strains or the new stuff coming out. I think it's nice. But any cannabis is good cannabis in my book. Like even the stuff that you get in Ukraine, like I don't mind the outdoor in Ukraine. It's something to smoke, so I enjoy myself. Джордан сказал, что он любит старую школу, старые сорта, новые новинки, которые хайповые. Ему они не нравятся, он такое не любит. А курит он все, что содержит каннабиноиды. Еще вопросы? Все. That's time, Jordan. Thank you for your presentation, for your coming. We appreciate that.
No, thank you for allowing me. Thank you for all the good work that you guys are doing out there in Ukraine. Like, keep fighting the good fight, and my love to everybody. And if anybody needs to reach out to me, feel free to ask any questions anytime. I'm always available. I love giving out info. Thank you again. Он вас всех любит, говорит, задавайте вопросы, мне там пишите, контакты его найти можно, он всем рад будет помочь и ответить. Дякуємо Джордану за його таку презентацію і життєвої позиції, і того, що він робить.